Therefore, me mamuni akwaba about Melodies Podcast YouTube channel so mesre and there your first time we have subscribing and click the notification bell so na metro send ya obey no e wo screen so therefore in Sambia mate ama me buefu ye pa ama me buefu ye pa me nim oman Ghana ye team no okay na dash screen so send ya be subscribing na we nia notification bell no ye na sa pepepe email na yanko yesem so a say oman Ghana we don't learn therefore you are very sad say oman aye team sebe yensia hwe mi yi obia emfrim your leaders and na yen citizens nankasa yensia hwe we don't learn na minim de ntia I therefore just say my dream one mentiase Ghana kra aden into oman eye de therefore e bia na eye diabo because mentiase you e bia na tete de Ghana mpanyi bi di obi ena nkrofo bi na nkrofo na abo Ghana bia o because in Sambia eto de di esi no obedwe mo abeka say into my way in penifo wom into your mind we sebe citizens wo mo atrese sebe in previous time o mo asebe wo mo dwen e wo mu ana for at this day and age enyama Ghana ya go through san at this day and age for at this day and age still a major city. In fact, it's about the main kind of major city. Major cities in Ghana at this day and age. Is your talk just for 2 hours. 2 hours per for. Is your talk for 2 hours per major cities in Ghana. Those are flooded. Not just a kumun for. It's here for. It's here go see that bang. And go see that bang. And on my Ghana. Bibi say, ya be pene, enko si da ben for. Na, and the arawo sema matene se, sunyane, wobi a wonim sunyane enim, se sunyane de, just say well planned. Arawo sema ndemeti ya ne se, insia eto endra sunyane say, baby flade ye. Kumasi so well planned. Kumasi put ye. The internet na friend the garden city. Just a Kumasi there ya 2 year bo say Accra mpo na building say back up. Kumasi na sanete. Kumasi there a well planned. Kumasi well planned for the very first time. In Soto ya Kumasi baby a flooded and also flooded here. Accra mpo there say normal. Accra mpo there normal. Me there Sa sunyane ni Kumasi ne dia this is the first time enti no ebia ebetumi ehu say okay na ensi ewa ha e na sesi a esi ti ebia say ni enti omompo dia for the very first time no we will pardon them na baby to say Accra metumi atell say o dia for the past 5 years every single year yete say Accra in Soto a flooded for the past 5 years so every single year you say in Soto Accra sebe a year in Crawford now so still you were on my way mu em say 3 years or say 4 years ni you were on my way mu na in Soto ya atrencham kese isi wo circle up to lende mpanyifo tena se hwe say in Soto still in year amanfo na sebe yet your mind be say mo a for nebe ya na enye Misro mi bisa na trewadwen e wo comment box ni mo na ebe ye anase enye ye senya me din kankan no story bi na me dey ba but mesre mo ma me kwan na me rante kakra because assembly ashemebufu papa for ashemebufu na unya kwan ehwe o de se wa hu picture na that screen so no unya kwan ehwe videos ne bi senya videos na bi akọ viral unya kwan ehwe bi a ka wa obehu se me my Ghana
me my Ghana aden bone ben and a circle entertain Kwame Nkrumah interchange said no every single year in Soto a hoyi na dia me ya ne say esi eyesa na e fa nkrofo ana nkrofo wuwo mu a obo say politicians no be kasa wo ho 1 2 bi na eno no ebia Accra mayor ana MP of that area obeko akosra family na obeko akosra baby asebe atorenchem ne si ye no ne akase oyeye bibi na eno no obo say omo asebe innocent people ni ababa affect omo te say yekobubu omo dan ye beka say their houses are on waterways so say omo bro for omo use no ma ko displacing crofo kwa even the Ghana for so ye person ye support sa de no ema ye flood na etwanenti Ghana for enkasa na yekobubu crofo dan kwa na still flood na ekoso na te say nipa kwa ukobu ne dan a wo say waterway no na okose flood no insu ato still a flood just we bu ne dan kwa and then say yet no man mu aye BBC just say mpanyifo no ma ye say crocro the John okokan yes yo mansa nipa we NDC ne wa abemu na okokan so yo mansa nipa we MPP ni just say Ghana de bibi pebia ni ho ana bibi boni bia ni ho obeka yen target with political especially yen media no bibi boni bia ni ho ye kan yen target with media where your friends say political tagging that. Now anopa no obeka ya me report here me the breaking news be by say a branch bi a your friend no Kweku Bonsam say me this story ne by no na nkofu bebre efi say the real Kweku Bonsam and na make kan ho asem da bi me de to your friend no koma aha me quote here into me two quotes mu into no quotes na me de sa Kweku Bonsam ne hye mu no wa bon say I'm not talking about the real Kweku Bonsam na the real Kweku Bonsam kra metro na Kweku Bonsam na sa story no me de buy no me ka say a branch bi a your friend Kweku Bonsam a omunim say Kwame Nkrumah circle ho no eto de bi a wo direct traffic wo ho insio toye no sebe ekun a branch no and sa story no ebremo na media na minim say ye no pe enesi na nadmo ababonten nadmo officially omo ababonten abetre say insio kakra we ye to Accra no ekum nkrofo baako 5 but on my way we don't value lives ye broni because every year eje for no crane say every year insio to a ekum nkrofo ewo nkran every year insio to a ehwe nkrofo ebi mo sebe omo dan omo hwe omo japade na nanse na medical card beto ho medical I say wa brepan first no so no so ti Accra so tuom I say first no pan chale insio bi to ewon na be flade omo hwe omo nyama ne o share pictures ne kra I say ni fie omo lusu bibia abrabo be ye den man no no medical no as say wonya ska no I say insio to ya abrabo be ye den insio ne betwe omo japade ni a ofie ko o share picture no na wo picture na obehu say chale medical fie nia na medical mu ginemu omo ni bebi akọ inti ubehu say we eya ade bia esi se na medi nkankan no insio to a at least every year at least nkofu wu FM na we eye bronia the first time nipa ba ku bi ewu ye FM na no ano no ye be hwehwe ano na ye twa ye be find solution no bagana they don't the only time politicians value our lives say vote ba na be to aba that's the only time omo value your life obo say we am report say nkrofo 5 we no mega so nipa 5 impo de den masa omo fa nya asem omo percent nkrofo bebre ye ka say nkrofo 100 ne once omo ehu say ansa politician ne hu say ese me ko ho na ye ko kasa na ye nyama etiefo sad news are eba insio ka kre ya etoe ewo nkran endra ya o nkrofo 5 ewu ewom nkrofo 5 lives na Ghanaian politicians so me say one day nyame be biso omo pa no omo mbehu
na de etwa mensu mu ne kra ne se ngofo mu ewu no tiefo akola wom mbema mienu akola kete akola kiti o akola kiti baako te se maami bi ene ne ba o maami bi ene ne ba maami bi ne ba enti omo yetu no maami a wawo ba fresh akola ketwa one ne ba ensio no ekun omo ensio ne kun omo mbema mienu omo nso me de baako brewa no pa no obema bia na ye fe ne nana Kweku Bonsam a ye fe ne Kweku Bonsam ne din no na din omo de fe no Kweku Bonsam me breaki sa news no tremo na aside ono no nipa baako bi ono nso de he was electrocuted na when is a man NADMO National Disaster Management Organization omo de aba omo de ato yenim say officially nkrofo 5 ewu insio kakra ye to yendra no. It's a sad day. So na me din kankan no me bu efuye na meaning politicians no eyo mo busianfo bi na eto omo a eyo mo ebusianfo bi na eto omo a nkom behu etiefo omo ebusianfo bi na eto omo a na nkom behu amama kai ende storybook story bi ana me read storybook bi ana me read Ghana yabakosem mu tete no o ko read ya obon say Ghana slavery say slaves e bae no tete ya hemfo e na wo moton Ghana fo e ma mbrofofo no atre say free tete na ye leaders no omo abonya bro ache and na me read this storybook no ya hemfo tete ya hemfo e na wo moton yen e ma eye mbrofofo no na ohene baako waton Ghana fo na ode ne ba kan se o mbrofofo no mko training ne ba na ne ba no wanton na nka ho se omo mfa no nkoye slaves so osi mbrofofo no nko training ne ba na ne ba ne du ye no na ngofo no eye mistaken identity and obde ne ba ne ka slaves so afi be he ohene no ne bu afu gidi osi onton nkrofo ma mbrofofo ne biom ne ba ko kan ho de ne bu afu osi onton ma mbrofofo ne biom oye ya ma ye hwehwe ne ba ne ba ya nsa no ye hwehwe ne ba ne ba no sam so sha ase so wo ton nkrofo biom je se anka ne nti eya ade bia Ghana wo hwa a ukoya bakosemu a eya ade a ewom nti me de me susu se ebra ye bresisi ano eya tetefo na ye ton omu no eno mo aboyendua o etiefo nse bi mu de besri o ba me sana me susu o se tete ye nananom a ahemfo ana Ghanaian leaders etena ase ehwe ye ema ye ton omu ema mbrofofo no ebi mu eya wa mu ko mu no eno mo de abo oman we dia o hwa enyama ekoso se wo oman we mu no very sad. Share what you comment box ni mo che for me da say.